In umbra mariler imperii caro sculptat cursal historiae humane, cel otoman se in alta ca una dintre seal my complex si fascinant entitati politis si culturali caro existat. O masoneri puternica decusarier si gouvernare, cara dominat tre continente timp de secol, lazand inama o mostanier atat de Bogota, cat si de controversita. Cito tusi, intro lum obsedata de a desvalui secretil trecutul exista un capital al historiae otomane cara faust, da lungel timpului, meticulo stirs, tacit sau idealizat pana la distorsiun. Vorbim despre destinal femiler din paparel cusurite, despre vassal care o faust silite sa taka si despre postal care, din motive politis, culturali sau per si simplu din despret pentru duraria altora, o faust eliminate din narrationil official. Imaginias ati est marter la ascensiunia unii puteri care nu se bazador pe sabi sipe artillery, cisipe o reti immensa de alliant, pe o diplomati abla sipe un system de control social atat de raffinat, incat putia transforma o populati entrega din inamic supus, in parta masonerii imperiali. Assesta a faust imperial otoman in gloria sa, un organism viu, pulsen cu diversitate ethnica si religiosa, dar in a celesi timp, un system construt pe urarii strict sipe o putera absoluta a sultanului. Pe misura ce granatelli sale se intendo de la portal venii pana in Egypt, de la Crimea pana in Algeria, imperial a desvoltat mechanism complex de integrar si control, care assiguro nu dor supuneria, cisi loyalitatia poporeller cusurite. Printre assest mechanism insa, exista anul care per sa fi faust evitat cu sarginta de historici officiali si de chronicarii epotiae, destinal femiler. Am osit povesteri exotis despre hermil sultaniler, despre odalisil cu oki discernila si despre influenta misteriosa a sultaneller din spatel perdeler de mates. Dar assest imagini, desi captivant, representador varful icebergului. Ele sunt versiunia romanticizata, in sea my mare part creata pentru ocii europeni curiosi sau pentru consumul cultural al epotiae, care ascendo realitatea cruda si systematica a vietii zisi de mi de femii smalls din casil lor, din communitatil lor, din cultural lor. De cem lhsa vorbim despre acest aspect acum, la sutta ani dupa declinal imperiului? Pentru ca, in sutta tasserii impius, mostaneria assestui tacit sufferenta continua sa resenis in collectival nostrov cultural si psychologic. Historia nu este dor o collecti de date despre evenement trecute, este o forta vi care modeliza presental, care influentiza identitatal nostra collective si care ne dictiza, audac in mod subtle, reactal fata de, celalti. Prin ignoraria sau minimalizaria assestui capital întunecate, nu dor cane privum de o intelligere completa a trecutul, dar riscum sa repetum asilisi gresili de azi, intro lum inca marcata de conflict etnis, religios si desequilibre de putera. Sa eniam tim, fiecare imperiu, fiecare nation, fiecare cultura ar povesti pe care prefera sa liut. Historia este, in essenta, un proce de selecti si interpretar, iar cei care contraliza narrativa contraliza si memoria collectiva. In casal imperiului otoman, asta selecti a fost influentata de multiple factori, de la orgolial national al statelor successor, care duro sasi construiasca o identitate bazata pe glory si nu pe umalinta, pana la taburili culturali care faso difficila discuteria violentiae impetriva femiler. Iar in asta tesera systematica, victimil sunt dubli, atat female ale care povesti o fost silite sa dispera, cat sinoi, magii, care trame cu o imagine distorsionata a trecutul nostrov comen. Acidar, invitatia pe care tio aders astasi este una courajosa, hi sane scufundum impruna in apele adansi si tulburi ale assestui capital historic. Nu pentru a glorifica niscian imperiu, nisi pentru a alimenta resentiment saura. Ci pentru a intellig mecanismial de putera, de control si de resistenta care o modlat destinel a million de oamini. Hi sa privim direct in oci adaveral dureros, pentru ca numai prin recunoasteria completa a intunericului putum spera sa intelligem lumina. Pentru ca, in seal dinama, historia nu este despre vinovati si victime, ci despre intelligeria complexitatiae humane in tot formal in toata splendoria si cruzimia Te invit sate alituri assestui călătorie historica nu ca spectator passive, cica participant active.
Gandesti la female din propria ta family, la bunusol sau strabunusol tale. Su povesti tio fos transmise? Su eltilio fos tacut? Impartisest me in commentarii gandural, intrebril sau experiental legit de assist subiect. Nu exista intrabari prost sau pria sensible. Dor curiositate, respect si dorinta de a intellige my bine lumia in care trame. Draga spectatorol. Verifica daca esti inca abonat la canal. Agnori, abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de occasi si divino membru al canaliului. Ca membru, via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenucului nostru fara reclam. In plus, podi sustain munca noastra devenin sponsor al canaliului cu un a multimim. Adjuderal tau ne permite sa investim in instrument my bun sa ridicam calitatia productii contenucului nostru. Alaturiti nua in asiasta calatori sifa part din communitatia noastra. Si spuneni in commentarii din ce oras asculti asiasta povest sice ora este acolo acum. Pentrua intellige cu adeverat destinal femiler din poparel cusurite, trebui my anti sane scufundum in miseria complexa a puterii otomane, un systematat de efficient incat a reusit sa mentina controlul asupra unor territorii vast timp decicol. Nu vorbim despre un simplu imperiu milita, ci despre o entitate politica sofisticata, care a desvoltat mechanism de controlatat de raffinate, incat transformo inamical in supus, iar supuneria in loyalitate. Totul incipia cu cusuriria. Historici o audaci glorificat victorial militaire otomane, acidile memorabile, battalial decisive, cusuriria Constantinopoliului in 1453. Dar adevărata genialitate otomana nu constador incapacitatia de a învinge, ci in model in care gestiono territorial după victoria militara. Spre deospire de alti imperii care prefero distrugeria si exploataria resursular, otomanii o adoptat o aborder pragmatica si intelligenta, integraria selectiva. După fiecare campanie militară successiva, administratia otomana se deplaça rapid pentru a stabili controlul. Dar acest control nu se manifesta prin forta bruta constanta, ci printro reti complexa de institutii si practici. Primal pa era instituiria sistemului tribucului, un mechanism geniu prin care poparel cusurite erau obligat sa platiasca annual un imposit in bani, in natura sau prin presteri de servicii. Asus tributa via o dubla functi, pe de o part, assigura resursil necessaire functionarii massonarii imperiali, iar pe de alta part, servia ca constanta amintira supunerii fata de autoritatea sultanului. Dar sistemul tribucului era dor varful icebergului. Adevărata puterea otomana resida in capacitatea de a coopta elitel local. In loc sa elimine complet structural de conducere existent in territorial cusurite, otomanii luo integrat in sistemul imperial. KPI de triburi, nobili, clerici, todi erau audaci lasati pe positial lor, cu conditia sa juriasca credenta sultanului sisa except suzerainitatea otomana. Asiasta politica de cooptare a cret o classa de collaboratori locali, care beneficio de protectia si privilegial imperiului, in shimbul loyalitatii lor. Iar asi intervine un aspect crucial, audaci negligat, rolul femiler in asiasta mechanica de putera. Desi per contraintuitive stasi, in contextul medieval si premodern, casatoria era un instrument diplomatic la fel de important ca tratatelli scries. Prin cassatori strategis inter nobilii locali si membri ai curtii otomane, prin intermedial unor dom care pruveno din familial eliti cusurite, imperial reusia sa simentis alliant, sa assigur loyalitatia sa transform potentialii adversari in rudili sultanului. Systemul divsermii, desi controversata stasi, era un alt mechanism de control si integrar genial. Prin intermedial assestui system, baiti din populatal crestin din Balcani erau luati de la familial lor, educati in traditia islamica si otomana, si ulterior integrati in structural de putera al imperiului, ca ionisari, functionari sau caer in concilial sultanului. Asiasta practica, care asi ar putia peria profunda numina, servia unui scop strategic preci, crearia unii elite loale, care nu avia legaturi de sange cu nisi una din factionile local si, prin urmare, nu putia fi influentata de loyalitati tribale sau regionale.
Pe langa assessed mechanism politis, Otomanii o desvoltat si un system administrative sophisticat, care sigura collectaria taxillor, applicaria legii si mentineria ordinii. Territorial cusurite erau organizate in provinciae, ialit, conduce de un governator, Bailurbe, numit direct de sultan. Fiecare provincie era la randal ei impartida in district, Sankak, conduce de nisatsi sau beglerbigi. Acest system hierarchic, cum inat cu pastraria unor elementi de autonomie locala, permittia administraria efficienta a unor territoriae extreme de diverse din punct de vedere ethnic si religios. Dar pot cel my important mechanism de control era toc my religia. Imperial Ottoman era un stat Islamic, dara adoptat o a border relative toleranta fata de alti credint. Systemal militeller permittia communitatelor religios non-musulmane, Cristini orthodoxi, Evrii, Armeni, SAISI administries propriae faceri religios si legale, in shimbal placiae tributilui si acceptarii suzerainitatii Ottomane. Asta a border reducia resistenta locala si transforma populatia cucerida intr un conglomerat de communitati relative autonome, care se bucuro de o or care libertate religiosa, in conditial in care accepto autoritatea politica a sultanului. In spatel assestui system complex stadia insa o realitate cruda, oris forma de resistenta era brutal reprimida. Revoltel erau inabusite cu o ferocitate calculata, menida esse serviasca drept exemplu pentru celalti. Executial publice, massacreal selective, distrugeria centraler de resistenta, tot assisti nu erau dor act de cruzim, ci instrument strategis de terroir psychologica, menite esse descurigis oris tentativa de revolta vitoare. Cito tusi, in suda assestui apparat de control, female jucau un rol suprinzator de important in mechanismial puteriae Ottomane. Nu dor prin cassatorial diplomatis mentionat anterior, cisi prin intermedial haremului imperial, o instituti care, dincolo de imaginia exotica presentata in Occident, era de fapt un centru de putera politica, unde female de origin diverse pudo accumula influenta si caer controla destinal imperiului. Dar pentrua intellig cu adeverat rolul femiler in acest system, trebui sane udum my attent la model in care functiona massonaria puteriae Ottomane, de la cel my in alt nivel, sultanal, pana la cel my mic sat din seal my indepartate provinciae. Pentrua intellig cu adeverat destinal femiler din poperel cusurite, trebui sa privim in ocii unii realitati crude audaci evitate, in societal medievale, female erau considerate proprietate. Nu era doro simpla expresi culturala, era o realitate juridica si sociala, in care statutal unii femiae depindia in intragime de legatura sacu un barbet, tata, frate sau sot. In astfel de context, cusuriria unui territoriu nu insemna dor scimberia stepanului politic, cisi redistributia femiler ca prata de rasboi. In societal Ottomane, asiasta realitate se manifesta prin mechanism sophisticate de control. Desi islamo recunastia animite drepturi pentru femii, in practica, societatea era profund patriarala. Sultanal, ca stepan absolu al imperiului, avia dreptul super tutor femiler, de la seal my inalt noblit pana seal my sera suppius. Asis drept nu era dor theoretic, se manifesta printro reti complexa de institutiae si practici care assiguro controlula supra femiler din territorial cusurite. Candun ora sau o provinci era cusurit, armata ottomana avia permissiunia legala de alua o part din prata, inclusive femii si copiae. Asis t erau apoi distribuite in categoriae precise, anil ramino in hermil official ale sultanului sau ale nobilular Otomanii, altili erau date ostasilar ca recompensa, iar altili erau vandut pe piata sclavular. Asiasta practica nu era dor household post-bellic, era o politica calculata, integrata in mechanismial de control imperial. Dar adverata genialitatea assestui system stadia in functia sa politica. Prin controlul asupra femiler, Ottomanii controlo si reproduceria. Female din populatal cusurite, prin intermedial cassatorialer fortate, convertirular religios si educataii in traditia islamica, pudo divini mammal vitoreller generatiae de loyali Otomani. Asis pro se, cuniscut sub numelida, islamizer lenta, era un mechanism subtle dar extrem de efficient de assimilar culturala. In hermil imperiali, female provnite din diversial popor cusurite pudo urca pe scera sociala si pudo accumula o influenta suprinsator. Anil dintre ele, prin frumicidia lor, intelligenta sau abilitatil politis,
puto divini favoritel sultanului si puto exercita o influenta considerabile asupra decisilor imperiali. Printre seal mai cunoscut exempla este Hurrem Sultan, originara din Ucraina, care devenit socia lui Suleiman Magnifical si una dintre seal mai influent femei din istoria Otomana. Acest femei, insa, representa excepția, nu regula. Majoritatea femeilor captive nu avo o asemenea sorta. Seal care nu erau selectate pentru hermiel imperiali erau adesi date ostasilar sau funcționarilor Otomanii ca parta platii serviciilor. Acest femei erau fortate sase căsătoriască cu musulmanii, sase convertiscă la islam sase integris in comunitatea Otomane. Asta practica, combinata cu sistemul divsermii, a cret un procès de assimilar lenta dar constanta, care schimbat demografia si identitatea culturală a multor regiuni. In același timp, femeile din populatul cucerite puto deveni si moneda de schimb in relatiil diplomatis. Căsătoriile internobilii locali si membri ai curții Otomane erau adesi arrangate pentru a cementa alient politis sau pentru a resolve conflict. In astfel de cazuri, femeile nu avo niciun cuvânt de spurs in destinul lor, ele erau trimis ca maries la curtul strain, de part de familial si cultural lor, pentru a servi intereselor politis ale barbatilar. Este important de subliniat, insa, ca nu tot femeile din territorial cucerite erau supus acestui destin. In comunitatea rurale si isolate, mult femei isi puto continua viata in mod relativ normal, desi sub supervigiria autoritatelor Otomane. Totuși, caer si in acest cazuri, ele se confrunta cu noi constrangeri, impozite mai mari, restrictii religios si o permanenta stare de nesiguranta. Un aspect adesi negligat al assist situatii este reactia femeilor in fata assister circumstant. Desi majoritatea erau victime passive ale sistemului, anilo dezvoltat strategii de resistența si adaptar. Anilo încercat sasi pastris identitatea culturală si religioasă in secret, caer dacă erau fortate sase convertiscă la islam la superfata. Altio follicit abilitatil lor pentru a naviga sistemul si a obtin o anumita autonomy, anil devenin negustator sau mestesigaries, altili follicindu si legaturali familiali pentru a obtin protecti. Adaveril dureros este ca, in mult cazuri, femeile din territorial cucerito devenit victime dubli, ale cuceritorilar Otomanii, dar si ale propriilor lor barbati, care erau adesi incapabili sau dispusi sa le prodigis in fata noi ordini. In astfel de context, femeile erau adesi fortate sa faca algeri imposable, sase căsătoriască cu musulmanii pentru a supraviețui, sasi abandonis către pentru a evita convertirea, sau sasi trădis comunitatea pentru a obtin statat si protecti. Dar pot cel mai profund impact al assisti practicii a fost asupra identitatii si loialitatii generatiilor următor. Către nascuti din mammal captivate, crescuti in tradiția islamica si otomana, deveno adesi cei mai loiali supusi ai sultanului. Acestia avo o identitate hibrida, un pic din cultura mame, multiple din sea a tataliui si a educataii primit la curtea otomana. Asta generati mixta representa, in același timp, sea mai mare realizare si sea mai mare tragedia politicii Otomane, o nua elita, complet loiala imperiului, dar care appearat legatura cu redacional culturali ale mame. Si tocmai asta transformara identitatii, asta crear de loialitate artificial prin intermedial controlului asupra femeilor si al reproducerii, este probabil cel mai subtil si mai efficient mechanism de putere pe care il vom explora in continuare. Pentru ca in spatel acestui procès stau intrabari tulburător despre cum funcționează puterea si cum modeliza identitatea noastră, care si astăzi. Cand ozim cuvantul harem, majoritatea dintre noi gandam instantaniu la imaginile romantizate ale secolelor 19sixx, picturi european cu femei sensuale in positii exotis, povestita aventura cu odalisca cu ochi discerniala si o ora de Mr. si lux. Acest representari, insa, spun mai multiple despre imaginatia occidentala si despre fantasiile coloniali decat despre realitatea vietii din interiorul portular incis ale palatelor Otomane. Haidati sa demontem acest maturi sa explorum cu adevărat ce însemna sa fi parta acestui sistem complex si adesi brutal.
Hermel Ottoman nu era un simplu bordel imperial, cio instituti politica, sociala si familiala extrem de sofisticata, care functiona ca un stat in miniatura in interiorul palatiului. La Constantinopol, palatal topcopy gesduia Hermel imperial, o lum cu propril sale legii, urarii si mechanism de putera. Acesta era spatial destinat femiler din casa sultanului mammal, sodil, concubinil si cop 3 aces tora, si servia multiple functii, sea mai evidenta find assiguraria successiunii imperiali, dar sica centru de putera politica unde se formau alliant se conspira. Intraria in harem era un act care marca o ruptura radicala cu viata anteriora. Female provenine din diverse culturi al imperiului, de la printes European captive la fate din Caucase sau din Africa de Nord, erau separate definitive de familial si cultural lor. Asiasta separar nu era dor geographica, ci existentiala. Odata entrada in harem, o femii renunta la numili la identitatia sa anteriora si divinia parta proprietatii sultanului. In acest sens, Hermel representa o forma de mort sociala ermita de o nastir intro nua identitate, definita exclusive prin relatia cu puteria. Ieraria in interiorul haremului era extrem de stratificata si rigida. La varful aces t pyramid se afla valide sultan, mama sultanului in exercitiu, o figura de o importanta immensa, care detinia influenta politica considerabila si controla bugital haremului. Sub ease afla caden sultan, socia principala a sultanului, de obicii de origin nobila si de credinta musulmana. Apoivano iqbal si gozde, female de rang inferior caravo o orcare influenta a supra sultanului, si in final, concubinil si robil de rang inferior. Asiasta ieri nu era dor ceremoniala, ci avia functii practice precise. Fiecare nivel al ierarii isi avia rolul in mentineria ordinii si in assiguraria functionarii efficienta massonarii imperiali. Valide sultan, de exemplu, era responsabila de educatia printiler si de supervigiria haremului, in timp ce caden sultan se occupa de relatial diplomatis si de representaria officiala a sultanului in anumite context. Viata zilnica in harem se desfagera conform una reguli strict, dictamate de religi, traditi si necessitati politis. Female avo programma lor de activitati, de la studiria coranului si a literaturii, pana la musica, broderie si alti mestasuguri. Assest activitati nu erau simple for me de petricira timpului, ci servoscopuri precise, educaria femiler pentru rolural lor in societate, crearia unui mediu cultural raffinat care reflecta gloria imperiului, si desvoltaria habilitator care lui ar putut face attractive pentru sultan sau pentru alti roluri politis. Un aspect crucial al vietii din harem era competitia constanta pentru attentia si favourul sultanului. Asiasta competiti nu era dor romantica, ci avia implicatii politis direct. O femii care reusia sa optina statutul de favorita putia obtine influenta asupra decisiular imperiali, putia protegia membri ai familiae sale, sau putia assigura un vider mai bun pentru cop 3 ei. In contextal in care female nuovo aches la putera prin alti kai, hermel divinia singura lor sansa de a exercita o orcare influenta asupra destinului lor si al familiae lor. Dar cese in tampla cu female care nu reuso sa signori? Majoritatea dintre ele tria conditii precare, cu putina libertate sicu perspective minimi de apparasi vriadata hermel. Assest femii, cunoscut sub numili de curiae, erau mai degraba servitor de cat member al casei sultanului. Ele executos arsini casnis, ingestiza pe altili sau per si simplu stepto intr un stata de incertitudine, sperin ca oz sultanul luvie observa. Cu tot assisti, caer si in assest conditii, unil femii o reusit sa navigis systemul sa optina o anumita autonomy. Anil o devenit invaditoate al altier femii din harem, altii specialisti in anumite mestasuguri sau in medicina. Altio follicit ritalil de relatii din interiorul haremului pentru a obtine favoriuri sau pentru asi protegia cop 3. Assest strategii de adaptar demonstriza ca, desi hermel era un sistema presiv, female intellect nu erau neparat victime passive. Harem sultan, originara din Ucraina si cunoscuta in Europa ca Roxolana, este exempel suprem al femii care reusit sa navigis systemul si sa optina putera.
Comparata ca sclava, ea devenit una dintre favoritel Louis Suleiman Magnifical, apoi socia esse legala si in final una dintre seal mai influent femei din historia Otomana. Prin intelligenta esse, abilitadil politis si intellepsiunia, Hurum a reusit esse transformo positi potential dispertuita intro baza de putera considerabila. Ea influentat politica externa a imperiului, approachat membri ai familiae sale sia ajurat vitoral copular ei. Dar Hurum era exceptia, nu regula. Majoritatea femiler din harem tria in umbra puternica a sultanului, cu putina autonomy sicu perspective minimi de apparasi vriadata ac asta lum incisa. Pentru mult dintre ele, hermel representa o forma de captivitate eleganta, un lux apparent dar o realitate durarosa de isolare si de dependenta totala de bunavointa barbacului. Un aspect audaci negligat al sistemului haremului este legat de cop 3 nascuti din relatial sultanului cu concubinil. Acesti copii, in special baetiae, erau considerati potentiali mostenatori ai tronului si erau suppusi unui program intensive de educati pregătitor pentru rolul lor ca viitori conducători. Asiasta educati includia studierea religiae, limbalor, artiae razboiului, administrariae si diplomatiae. In acelasi timp, insa, ei erau foliciti sica pioni in jocural politis haremului, unde rivalitatil dintre mame se manifesto prin lupta pentru asi asigura positia filer in linea successiunii. Systemal haremului servia interisial imperiali prin multiple mechanism. In primal rand, asigura o succession clara si controlata a tronului, regicand riscal de conflict intern dupa mordia sultanului. In al doilia rand, prin intermedial cassatorialer strategis inter female din harem si nobiliae importanti, imperial cementa alliant politis si asigura loyalitatia eliti. In final, hermel functiona ca un symbol al puteriae si al bagatiae otomane, demonstrand capacitatia sultanului de a controla nu dor territorial, si reproduceria in cadrol imperiului. Dar pot cel mai important aspect al sistemului haremului, si cel mai putin discutat, este legat de rolul sau in crearea unii identitati otomane commune. Prin integraria femiler din diversil popor cusurite in hermel imperial cre o elita mixta care nu mai avia legaturi strans cu cultural de origin. Asiasta elita mixta divinia apoi vehicul principal pentru raspendiria culturiae, valorilar si limbii otomane in intriga imperiu. Este important de sublineat ca hermel nu era o instituti unica otomana. Elementi similar existo in alti curti imperiali din lumia islamica si caer in Europa. Totusi, dimensiunia si complexitatia systemului otoman, precum si rolul sau central in structura puteriae imperiali, il distincie unul dintre seal mai sophisticate si influent astfel de system din history. Dar in spatella sestui apparat complex de putera si prestigiu, exista o realitate durarosa care continua esse resonis in collectival nostru cultural, destinal a million de femei care o fosts mais din casil lor si fortate esse facapart din asiasta masonary. Povestal lor, vassal lor, experiental lor sunt audaci pierdut in Syria historiae, dor pentru a reaperia ca figuri romantizate in imaginatia occidentala sau ca figuri de legenda in folkloral regional. Si tocmai asiasta tessera systematica fata de sufferinta individuala, asiasta transformara viataler humane in instrument politis, este probabil cel mai tulberator aspect al historiae otomane, pentru cane fortiza esse confrontamo intraber incommoda despre natura puteriae si despre cum continua assest mechanism esse modeli societal nostra stasi. Pentru a intellig cu adeverat impactal sistemului otoman de controla supra femiler din poporel cusurite, trebui sane udum la una dintre seal mai subtle si efficient mechanism de consolidare a puteriae, destinal copular nascuti din mammal captive. Assesti copii, crescuti in traditia otomana, deveno audaci cei mai loyali suppusi ai sultanului, representant o forma de assimilare completa si permanenta. Ei erau traderia culturala facuta de propril mame, dar si sea mai mer realizare a politiciae imperiali. Imaginativiae un biat de sapt ani, scos dintro family crestina din balcani prin systemal divsermiae, sau o fata luata dintro family nobila din caucas si adusa in harem. Assesti copii nu dor ca erau despartiti de familial lor, ci erau suppusi unui proce intends de reeducare si recreare identitera.
In cazul beatiler, ei erau transformati in ioniceri, in functionari imperiali sau caer in vitoriae conducatori ai imperiului. In cazul fideler, ele deveno member ale haremului, vitoare sodii sau concubine ale sultanului sau ale nobililor Otomanii. Acis procede de a similar nu era dor o simpla schimber de credinta sau de limba. Era o reconstructi completa a identitatiae. Copialer li se shimba numili, li se sterjo legaturali cu trecutul, si li se insufla o nua loyalitate, fata de sultan si fata de imperiu. In mult cazuri, assesti copiae aggiungo sa creata sinsur ca identitatia lor Otomana era singura lor adavarata identitate, ignorant complet original lor. Un exemplu ilocvent este cel al Louis Ibrahim Pasha, un fost sclav crestin din Grecia care a devenit mer vizier sub sultanul Suleiman Magnifical. Crescut in systemul divsermii, Ibrahima auton sea mai inalta functi in imperiu, find considerate un fr appropriat al sultanului. Caer si atunci canda actionat independent si a provocat gelosia sultanului, assesta a hesitat sal execute, demonstrand adinsimia legaturii lor si loyalitatia absoluta pe care Ibrahim io perda. Dar cese in tampla cu cop 3 nascuti din mammal captive in harem? Assestia avo o identitate si mai complexa. Ei erau simultan produsul uni inter untata Otoman si o mama dintrun poper cusurit. In interiorul palatiului, ei erau considerati Otomanii in toata regula, dar provenienta lor materna I marca inca din copulari. Asiasta dualitate identitara divinia uniori o sursa deputera, dioris ei puto servi ca punti inter diferitel culturi si popor ale imperiului. In unil cazuri, cop 3 de mama captiva puto fi trimissi in provincial de origin ale mame lor ca governatori sau representanti imperiali. Acist lucru avia o dubla functi, pe de o part, cementa autoritatea Otomana in regiuni potential rebeal, iar pe de alta part, oferia copular occasia de asi explora identitatia hybrida, desi sub supervegar imperiala. Precisul de formera loyalitatiae acister copiae era extrem de sophisticat. De la o varsta frigida, li se insufla idea ca loyalitatia fata de sultan era sea mai importanta virtut. Educatia lor includia nu dor studieria coranului si a limbii ters, dar si o istoria imperiului presentata din perspectiva Otomana. Assestia invita ca destinal lor era legat de destinal imperiului si ca oris actiun individuala tribia sa serviasca interisolar commune. Un aspect crucial al assestui system era controlul asupra cassatorialer. Cop 3 de mama captiva erau adesi cassatoriti cu alti person din elitel Otomane, consolidand astfel retalil de loyalitate si assigurand ca intriga family era dedicata interisolar imperiului. Assest cassatorii nu erau dor uni personale, ci instrument politis care servo menteneria structuriae deputera. Dar nu toti cop 3 de mama captiva accepto acis destin. Unil dintre ei desvolto o dualitate identitara durerosa, Otomanii in fata imperiului, dar marcati de originia lor in subjugare. Asiasta tension putia duce la conflict intern sau caer la tentative de asi explora identitatia ascunsa. In casual extreme, unii copiae de mama captiva puto adjunge sa contest systemal care lui format identitatia. Un exemplu notable este cel al Louis Sabin Sulu, un poet din seculul al xix lia care scris despre sufferinta mame sale, o femii captiva din Caucas. Prin poesial sale, Sabin a reusit essa pastries sa transmita o part din identitatia mame sale, desi a fost crescut ca Otoman. Este important de sublineat ca loyalitatia copular de mama captiva nu era dor o problema de identitate, cisi de superviature. In contextul imperiului, loyalitatia fata de sultan in semna protecti, statat si opportunitati. Oris indoila sau appositi fata de system putia duce la pierderia assister beneficii si caer la periculul de a fi etiquetat tradator. Un aspect fascinant al assestui system este cum ella credo nua elita imperiala, complet loyala, dar care nua via legaturi cu niciuna din factionile local. Asiasta elita mixta, formata din copiae de diverse origini, divinia principalul vehicle pentru raspendiria culturiae, valorilar si puteriae Otomane in intriga imperiu. Ei erau, in a celesi timp, produsul si instrumental assimilariae. Dar pot cel mai important aspect al assestui system este model in care ella modlat psychologia collectiva a imperiului.
Prin crearia unii loyalitate artificial prin intermedial controlului asupra reproducerii, Otomanii o cret o societate in care identitatea era definita de apartenența la imperiu, nu de etnie sau religie. Asta abordarea permis mentenirea unui imperiu extrem de divers, dar unit sub autoritatea sultaniului. Este important sane amintim ca acest system nu era perfect. Rebeliunii, resistenta culturală ascunsă si care tentative de a pastra identitatea originală erau present in intriga istorie otomană. Totuși, sistemul era suficient de efficient pentru a menține coeziunea imperială timp de secol. In spatela sestui proce sta insa o intraber tulcuror, ce înseamnă cu adevărat identitatea? Este siva ceni este dat prin nastir sau siva ceni este construit prin educatia si experientă? Iar mai important, cese intampla atunci can identitatea noastră construita intra in conflict cu original nostru ascuns? Acest intrabari ne gadiza spre următoria partea explorării noastră, unde vom descoperi cum a fost manipulată în sesi istoria acest realitate complex. Povestul pe care lo-am explorat până acum, despre femeile smiz din casil lor, despre mecanismul de control prin care imperial modela identitate, despre realitatea brutal din spatel portaler haramurilor, representa un capital al istoriei otomane pe care multi prefera sal ignore. Dar de ce exista această tesera sistematică? De ce, intro lum obsedata de a desvalui secretil trecutul, anumite aspect al istoriei otomane o fost meticulos sturs, tacut sau idealizate pana la distorsiune? Răspunsul la această întrebare ne placează în mijlocul unia dintre cel mai complex problem al studiului istoriei, relația dintre putere, memoria și identitate. Tesiria in jurul destinului femeilor din poporel cusurit nu este un accident al istoriei, ci resultatul unor precis deliberate. După destrămarea imperiului otoman după primul război mondial, noul stat național care s-o format pe fostul teritoriu imperial o avut nevoie să construiască identitate distinct. In acest proces, istoria a devenit un instrument puternic de legitimare a noilor ordini politis. Fiecare stat successor, Turcia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Romania și altele, a dezvoltat propriul narrativ istoris, care glorifica trecutul national minimalizant sau ignorant complet perioada otomană. In această competitia memorialor, destinul femeilor din poporel cusurit devenia un subiect extrem de problematic. Pe de o part, recunoașterea sufferintii femeilor din propriul comunitate ar fi însemnat recunoașterea unui period de umilintă și subjugare, ce ar fi putut slăbi legitimitatea noilor stat național. Pe de altă part, evidentierea rolului femeilor în cadrul sistemului otoman ar fi putut complica imaginia binară a cuseritorului rău și a poporului victimă, pe care noil stat doro sa o promoviz. In Turcia modernă, fondata Mustafa Kemal Ataturk pe ruinel imperiului, abordarea istorica otomană a fost una de selecti strategică. In cadrul proiectului de modernizare și occidentalizare a teriei, Imperial Otoman a fost prezentat ca o perioadă de declin și stagnare, din care Turcia modernă se eliberes prin eforturi proeminent. Acest narrativ, desi a servit intereselor politis al noi republicii, a necessitat ignoraria multor aspect complex și ambig al periodii otomane, inclusiv destinul femeilor din poporel cusurit. In statil Balcanus, narrativil istoriso urmat un model similar. Grecia modernă, de exemplu, a construit o identitate națională puternică pe baza moștenirii antiquitatiei Ellenis și a luptii de eliberare de substapenirea otomană. In acest context, perioada otomană a fost prezentată ca o înrobire de 400 de ani, din care Grecia se eliberes prin eroism și sacrificiu. O astfel de viziune binară nu avea loc pentru nuante precum destinul complex al femeilor grecesti captivate sau pentru rolul pe care unii grecii elogiucat in cadrul sistemului otoman. Si in Balcanii de vest, unde Serbia, Bulgaria, Romania și alti state o luptat pentru independenta fata de imperiu, istorial național o fost construit in jurul idei de resistența și eliberare. Acest narrativ, desi o servit unor scopuri politis legitime in momentul crearii statelor național, o cred imagini distorsionat al trecutul, care continua sa influentis relatil interretnis și interstatal pana in present. Un factor important in această tesera sistematică este legat de taburile culturali legat de violenta impetriva femeilor.
In majoritatea societatiler, inclusive in ciel modern, violenta sexuala si exploataria femiler sunt subiect extreme de delicate, despre care se prefera se nu se vorbească in public. In contextul istoric Otoman, acis tabu a fost amplificat de cater diversil grupuri etnis si religios, care prefero se nu recunoască suferinta femiler din propriul communitati, de tema ca acis lucru ar putea slabi imaginia collectiva a grupului. Un alt factor important este legat de model in care istoria a fost predata in scolile din fostil territorii Otomani. In majoritatea cazurilor, curriculumural istoris o fost dezvoltate cu scopul de a cultiva loialitatea fata de statul national si de a promova o imagine pozitiva a trecutul national. Acis lucru a necessitat selectaria atenta a evenimentaler si personageller istoris, ignorant sau minimalizant aspectil care nu se potravo cu narrativul national dominant. In ultimil decenii, insa, o apparat voci care incep sa demontes assest narrative istorii selective. Historici, scritori si artisti din diversil tari ale fostului imperiu incep sa explores complexitatea trecutul Otoman, inclusive destinul femiler din poporel cusorite. Assest voci, desi inca minoritaire, representa un pas important spre o mai buna intelligere a trecutul common. Un aspect fascinant al assestui procede de reevaluare historica este model in care lse intersectiaza cu identitatal individual. Multi oameni, in special in regional cu o istri mixta, descopera ca familial lore o fost implicate in moduri complex in systemul Otoman. Unii sunt descendenti de femii captivate, altii de functionari Otomani, iar altii de resistenti anti-Otomani. Asta descoperire a mostenirii complex pot fi extrem de tulburător, fortand indivizii sa reconsidera imaginia simplificata a trecutul pe care o primito in scola. Un exemplu elocvent este cel al balcaniler, unde mult familiae nobilis o participat atat la viata curtii Otomane, cat si la mascaril de resistenta impetriva imperiului. Assest familiae jucau adesi un dublu rol, official, irau luale sultanului si participa la viata administrativa a imperiului, in a celesi timp, insa, ele spurgino diversil mascari de resistenta si uniori caer conspiro impetriva autoritatiae Otomane. Asta dualitate complica imaginia binara a cuseritorului si victimeller, eritan ca realitatea historica este multiple mai nuantata decat narrativil national prefera sa recunoasca. Un alt factor important in tesiria systematica a legat de destinal femiler este legat de model in care historia a fost scrisa de cater historici europeni. In perioda coloniala, Europa a dezvoltat o imagine exitizata si romanticizata a Orientului, inclusive a Imperiului Otoman. Asta imagine, desi a servit interisolar coloniali, a cret o distorsion fundamentala a intelligerii realitatiae Otomane. Female Otomane erau presentate fi ca odalisai sensuale, fi ca victime passive, ignorant complet complexitatea roliului lor in societate si in systemul politic. In acest context, destinul femiler din poporel cusorite a fost ignorat sau minimalizat, dioris nu se patrivia cu imaginia binara a Orientului creata de Europa. Pe de o part, dacă female erau presentate ca victime passive, atunci suferinta lor nu era considerata demna de attenti, dioris presupunia o lipsa de capacitate de resistenta. Pe de alta part, dacă erau presentate ca participant active in systemul Otoman, atunci acest lucru contrazitia imaginia de orient static si passive, care servia justificarii proiectului colonial. Un aspect important al acesti tasari este legat de model in care memoria collectiva se construiest se transmite. Postal despre suferinta femiler din poporel cusorite nu o fost per si simplu pierdut, ele o fost deliberat eliminate din narrativil historis official, inlicut cu imagini care servo interisolar politis ale noiler state national. Acis procede de selecti a memorialer a cret o imagine distorsionata a trecutul care continua sa influentis relatial dintre diversil popor din fostil imperiu. In ultimil decenii, insa, o apparat forturi de recuperare acister povesti pierdut. Scritori, artisti si historici din divers tari ale fostilui imperiu incep sa explores destinal femiler din poporel cusorite, recuperand povstil lor si integrandulu intro intelligere mai complexa a trecutul common. Assesta forturi, desi inca minoritaire, representa un pas important spre o reconciliare cu trecutul.
Un exemplu ilocvan este cel al proiectului women and gender in the Ottoman world, care încerca sa recuperis povestul femeilor din diversil culturi al fostului imperiu. Prin documenti official, scrisori personale, poeziei si altisurs, asus proiect reusest sa aduca in lumina zile perspective complex asupra roliului femeilor in societatea ottomana, inclusive al celor din paparel cusurite. Un alt exemplu este cel al literaturii contemporane, unde scritori din Balcani, tertia si oriental appropriat incep sa exploris destinal femeilor in perioda ottomana. Prin Romain, poeziei sips de titru, assesti scritori reusesc sa recuperis vocicare o fos tacut de istri, offerend o perspectiva minuantata asupra trecutul common. Dar recuperaria asister povesti nu este un proce lipsit de difficultati. Multi oamini, in special in regional cu o istri conflictuala, o difficultati in accepta complexitatea trecutul, preferend imaginile binar simple care service interisolar politis actuale. In plus, exista si tema ca exploraria asister subiect ar putia alimenta resentiment sau conflict, my alesh in context in care relatial dintre diversil popor sunt inca tensionate. In suda asister difficultati, exploraria destinului femeilor din paparel cusurite este un pa important spri o mai buna intelligere trecutul common. Asiasta explorer nu servest dor la recuperaria unor povesti pierdut, eani ajuda sa intelligem mecanismial de pudericare o mod lat societal noster si continua sa influentis relatial dintre diversil popor din region. Si tocmai asiasta intelligere complexa a trecutul ni gadiz esprit o intraber fundamentala, cum putem aborda astasi asiasta mostanire historica durarosa intr un mod care sa nu alimentis conflictil, CISA contribui la o mai buna intelligia reciproca? Raspunsal la asiasta intraber ne duce la ultima parta explorarii noster, unde vom examina module in care asiasta mostanire historica este percepita astasi in societal fostelar provinciae Ottomane si cum pot fi abordata asiasta istri durarosa fara sa alimentis jura etnica sau religio asa. Trecutul nu este o pagina pe care o putem intoars per si simplu, lazando inima cape o amintire ni importanta. Historia, in special historia durarosa, continua sa pulsis in collectival nostru, modlan perceptal noster, reactal noster si care relatial pe care lu construum cu celalti. Si in casal destinului femeilor din paparel cusurite decatur imperial Ottoman, asiasta mostanire continua sa resonis in moduri subtle dar profund in societal fostelar provinciae imperiali. Astasi, in Balcani, in Anatolia, in Oriental Mijloshu, in Africa de Nord, pest tot unde se intendo odiniora granatelli imperiului, putem observa cum asiasta istri complexa este percepita si interpretata. In unil casuri, este per si simplu ignorata, in locuta cu narrative nationalist care glorifica trecutul si minimaliziasa complexitatea. In alti casuri, este exploitata pentru alimenta resentiment si conflict interretnus si interreligios. Dar din ce mida, apra voci care încerca sa abordis asiasta mostanire cu o luciditate courajosa, recunoscan duraria fara a latio sa divina obriera inter oamini. Una dintre cele mai interesanti paradoxuri al aces t mostaniri este model in care female astasi se rapportiaza la povestul stramoaceller lor captive. In mult familiae, exista o tesera apro palpabila in legatura cu assest aspect al historiae. Anil Bunisol refusa sa vorbiasca despre stramazili care ar fi putut fi captivate, casi cum recunoasteria aces t possibilitati ar fi o forma de tradera identitatiae nationale sau religios. Alti, dimpatriva, porta cu mandria sest legaturi, vazan in ele o devata a complexitatiae si a resilientiae familiae lor. In communitatile rurale din Balcani, de exemplu, exista inca povesti si traditiae care mintesc de assest evenement. Anil dintre ele sunt povestiri de advertiser despre pericolul Ottoman, altili sunt maturi despre female care o reusit sa navigis systemal si pastris identitatia in suda tuturor constrangerilor. Assest povesti, desi adc distortionat de trasiria timpului, representa o forma de memory collectiva care continua sa modeliza identitatia locala. In ultimil decenii, insa, o apparat proiect si initiative care încerca sa recuperis sa documentis assest povesti. Historicile locali, anthropologiae si artistiae collaborisa pentru aduna documenti,
Pentrua in registra postal orale si pentrua cray spatiae in care assest subiect delicate pot fi discutate descus. Assesta fortiori, desi inca minoritaire, representa un pas important spree o mi buna intelligere a trecucului comen. Un exemplu eloquent este cel al proiectular de recuperare a memoriae feminine din fastile provinciae Otomanii. In Albania, de exemplu, o apparat cardi si expositiae care explorieze destinal femiler in perioda Otomana, recuperan postal sealer care o fost captive, dar si ale sealer care o reusit sa navigis systemal si sa optina o orcare autonomy. Assest initiative o primit un raspuns mixed, anil femiae luo primit cu enthusiasm, vizandulu cape occasia de a recupera o par din historia lor escunsa, altili luo res pins, considerant caele alimenta resentiment sicaar trebui sane concentrum viter. In tertia, abordaria assestui subiect este si mi delicata. In contextal actual al politiciae nationalist si al tensiunular leged de identitatia turca, exploraria destinului femiler din paparel cusorite pot fi perceputa ca o ameninare la imaginia pozitiva a imperiului. Totusi, in ultimiae ani, o apparat voci academis si artistis care incep sa explores asiasta dimensiona historiae Otomane cu o curiositate honesta sicu o descadir spree complexitate. Un aspect fascinant al modului in care asiasta mostanaire este perceputa astasi este legat de model in care ea appair in arte si in media. In ultimiae ani, o apparat Romain, filme sips de true care explorieze destinal femiler in perioda Otomana cu o autenticitate si o delicatit suprinsitor. Assest oper artistis nu dor ca recuperieze povesti pierdut, dar si offre perspective complex supra assestui capital al historiae, eritand cum femilo navigat systemil de putera si o reusit sa optina o orcare autonomy in suda tutor constrangeriler. Un exemplu notable este cel al romanciae Albanese Elvira Dones, ale carui Romain explorieze destinal femiler in diverse context historis, inclusive in perioada Otomana. Prin postal autoarea reusest sa recuperis voci care o fost tacut de isteri, offerend o perspectiva intima si emotionanta a supra experientiae feminin in period de crisa si skimber. In acelisi timp, insa, persista si tendentel de a exploda asiasta mostanaire pentrua alimenta conflict. In unil mediae politis, imaginia femiler captive este felicita pentrua justifica rhetorici nationalist si pentrua alimenta jura fata de celalti. Assesta borderi, desipada via unanum resonanta emotionala in momenti de crisa, contribui la perpetuaria unii imagini distortionat a trecucului si la mentineria tensiunular interretnus. Un aspect important al modului in care any reportum astasi la asiasta mostanaire este legat de educati. In scolile din fastile provinciae Otomane, abordaria historiae Otomane este inca ade si binara, concentrandu SCPE conflict SIPE resistenta, ignorant complexitatia SI nuantali. Asiasta aborder minimalista nu dor ca creeza o imagine distorsionata a trecucului, dar si pregatest elevii sa interpretis presental prin prisma asister imagini simplificat. In ultimiae ani, insa, o apparata forteri de reformare curriculum muraler historis, incercand se introduca o perspectiva mi complexa a supra periodiae Otomane. Assesta forteri, desi inca minoritaire, representa un pas important spree o mi buna intelligere trecucului comen si spree deposiria imaginiler binar care o alimentat conflictil. Un exemplu eloquent este cel al proiectului history beyond borders, care incerca sa introduca in scolile din Balcani o abordera historiae care deposest granitile national si explorieza mostaneria communa a fostiler provinciae Otomane. Prin asis proiect, elevii sunt incurigati sa explores diverse perspective a supra evenimentaler historis, inclusive ale femiler si ale gruppuriler marginalizet. Un aspect important al modului in care any reportum astasi la asiasta mostanaire este legat de model in care vorbum despre ea in communitatil locale. In mult familiae, subiectal destinului femiler captive este inca un tabuu, despre care se prefera sa nu se vorbiasca in public. Asiasta tesera, desi pot fi intelisa ca o forma de protectia honorarii familiae, contribui la perpetuaria unii imagini incomplete a trecucului. In ultimil decenii, insa, o apparat spatiae sigur in care assest subiect delicate pot fi discutate descus.
Gruppuri de discuti, atelier de scriere si evenement culturali offre occasia oamenilar si imparticisca postal familiali si explores mosteneria communa intr un context de respect si empathy. Un aspect fascinant al modului in care asiasta mostenire este percepita astasi este legat de model in care ea apare in discursul publis. In unil medii, discutial despre destinal femiler captive sunt follicite pentru a justifica rhetorici nationalist si pentru a alimenta resentiment. In alti medii, insa, asilici subiect sunt follicite pentru a promova o mai buna intelligere reciproca si pentru a construi punti inter diversial communitati. Differenta dintre assesta borderi sta in model in care ele abordiza duraria, unil o exploatiza pentru a alimenta conflictal, altili o recunosc pentru a promova reconciliaria. Iar asiasta elgir nu este dor o problema de historiography, ar implicatii directa supra modului in care construum vitorul impruna. Dar pot cel mai important aspect al modului in care ni reportum astasi la asiasta mostenire este legat de model in care o integram in identitatia noastra personala si collectiva. Putem allege ni definem prin sufferenta stramicilar nostri, folicindo cape o baza a resentimentului si a separarii. Sau putem allege ni definem prin capacitatia noastra de a intellige complexitatia trecutul si de a construi vitorul pe baza unii intellegeri mai nuante de istoriei commune. Asiasta elgir nu este dor o problema de historiography, ar implicatii directa supra modului in care ni reportum la celalti astasi. Intro lum inca marcata de conflict etnis, religios si desequilibra de putera, model in care aborda mosteneria historica durarosa pot fi obriera, fi o punti intero amini. Si toc mai asiasta dilemma ni gadiza spri o intraber fundamentala, cum putem recunoas duraria trecutul fara a latio ni dictis presental? Cum putem construi vitorul pe baza unii intellegeri complexa historiae, fara a ni lasa captivi de resentiment sauda imagini binar? Raspunsel la asiasta intraber nu va fi user, dar este essential pentru construiria unii societati mai just si mai passnus in regionia fostului imperiu Otoman, si pot caer pentru intriga lum. In seal dinama, ni afflum intr un punct de codatura. Am explorat impruna un capital al historiae care a fost meticulously stirs din narrationil official, dar care continua esse resonis in collectival nostrum cultural si psychologic. Am descoperit cum female din poporel cusurite nuo fost dor victime passive ale destinului, ci actori complex intr un system puternic si sophisticat de control. Am vazit cum, prin intermedial herimuralar, al cassatorialar strategis si al copular nascuti din uni mixed, imperial Ottoman a reusit sa nu dor sa supuna, ci si assimiles poporel cusurite, transforman potentialii adversari in loyali supusi. Dar pot sea mai importanta lecti pe care o luum din asiasta explorer nu este despre trecut, ci despre present. Historia nu este dor o collecti de date despre evenement care so intemplat cu secol inima. Este o forta via care modeliza model in care ni vitam pe noi in sign, model in care ni reportum la celalti si model in care construum vitorul. Prin ignoraria sau minimalizaria assestui capital întunecate al istoriei Otomanii, nu dor ca privum de o intelligere completa a trecutul, dar riscum sa repetum asilici mechanism de putera care o mod lat societal medieval. Su insimna, de fapt, sa recunostem sufferenta stramicilar nostri fara a latio sa ni definiasca? Su insimna sa intelligem complexitatia historica fara a ni peered in labyrinthural resentimentalor? Assest intrabari nuo rasponsuri simple, dar merita sa ni operam sa reflectum a supra lor. Intro lum care per sa fi din ce mai polarizata, in care identitatal national, etnis si religios devon din ce mai rigide, exploraria assestui capital al historiae Otomanii ni offra un model alternative. Na erida ca identitatal nu sunt fix, ci fluide, ca granitelli culturali si religio sunt audaci construt si reconstrut da lungul timpului, si ca puteria capitaliziaza audaci pe assest categoriae artificial pentru a mentin controlul. Dar pot cel mai important aspect al assist explorari este model in care ni ajuda sa intelligem mecanismial de putera care continua sa modeli societal nostra stasi. Controlul asupra reproducerii, exploataria femiler ca moneda de shim, manipularia identitatiae prin educati si cultura, assest mechanism, desi o evaluat,
continua esse exist in for me noi si my subtle in societal noster contemporain. Si toc my ac asta intelligere eni adjuta esse eni illiberum de lancerile trecucului. Nu prin negaria sufferentii, ci prin recunoasteria eica parta experientii humane commune. Nu prin perpetuaria imaginiler binar ale victimeller si calaler, ci prin exploraria complexitatia humane in tot formal in toata splendoria si cruzimia In seal dinama, historia nu este despre vinovati si victime, ci despre intelligeria mechanismeler de putura care modeliza destinel noster. Este despre recunoasteria fapciului ca, in suda distantii temporali, suntem connectati de asilici structuri de putura, de asilici mechanism de control si de asilici for me de resistenta. Acidar, invitatia pe care tio aders astasi este una de curage, hi esse privim direct in oci adaveral dureros al trecucului, nu pentru al glorifica, nisi pentrua alimenta resentiment, ci pentrua intellig mechanismial de putura care continua esse modeliza lumia noastra. Hi esse recunostem sufferenta stramiciler nostri, nu capeo baza aurii, capeo lecti despre computum construi unviter my bun. Pentru ca, in seal dinama, historia eni invada ca puteria reala nu sta in controlul a supraterritorialer sau aloamaniler, ci incapacitatia de a construi punti interculturi, de a intellig perspective differite si de a creo societate in care diversitatia nu este vazuta ca o amenenter, ca sursa de bogati. Si pot asiasta este sea my importanta mostenier pe care o putum lassa ermiciler nostri, nu o imagine idealizata a trecucului, ci capacitatia de a face fata complexitatiae historiis cu curage, honestitate si empathy. Nu o narration simplificata a victimeller si a calaler, cio intelligere nuantata a mechanismeler de putura care modeliza destinel noster. Intro lum care per se fide in ce my divisata, pot asiasta este sea my importanta lecti pe care o putum invada din historia imperiului Otoman si din destinal femiler din poporel cusorite, ca adaveral nu sta in simplificare, ci in complexitate, ca puteria reala nu sta in control, ci in intelligere, sica vitoral nu sta in perpetuaria conflictular, ci in construiria puntiler interculturi. Acidar, te invit sate udi in oglinda historiae sate in tribi. Cum pot contribui eu la construiria unui viter in care complexitatia historica este recunoscuta, sufferenta este intelliga fara esse divina baza aurii, si diversitatia este sarbatorida cape o sursa de bogati? Pentru ca, in seal dinama, fiecare dintre noi ar puteria de a modila vitoral, nu dor prin actionile noster, si prin model in care algem sane amintim trecutul. Si pot asiasta este sea my importanta mostenier pe care o putum lassa ermiciler nostri, o lum in care historia nu este un instrument de control, cio sursa de intelligere si de impacare. Călătoria noastra historica se inci asi, dar exploraria complexitatia humane continua. Fiecare dintre noi polhea sa continu asis dialogue cu historia, sa interrogis narrativil primit sa contribui la construiria unii intellegeri my nuante de trecucului common. Pentru ca, in seal dinama, nu este dor despre ce stim despre istri, ci despre model in care philosum asiasta cunoastir pentru a construi presental si vitoral. Si pot asiasta este sea my importanta intraber pe care tio las estasi, cum podi transforma cunoasteria trecucului intr un instrument de construire a vitorului, fara a lesuti captive de resentiment sau de imagini binar? Răspunsul la asiasta intraber nu va fi user, dar este essential pentru construiria unii societati mai just si mai passness in lumia de estasi, si